we will go to the next question. It's from Mr. Nicu Tașcă from Online Media. He also expressed the interest to ask several questions. I kindly ask him to stick to one for now and see if we have time. And I suggest to ask the question he would like to ask to both our speakers. Mr. Tașcă, please open your mic and ask one question. Bună ziua! Am spus deja de unde sunt. Sunt din România, după cum foarte bine se poate vedea. Aș vrea să întreb atât pe domnul McALLISTER cât și pe domnul Mureșan dacă prin rezultatul acestor alegeri și prin faptul că alegerile au fost corecte, Republica Moldova a făcut pași importanți către aderarea la Uniunea Europeană. Dacă suntem mai aproape de acest deziderat, cred, a Republicii Moldova de a se alătura Uniunii Europene. Thank you. I'm from Romania, as you can see. The question goes to both Mr. Mureșan and Mr. McALLISTER. Do you believe that the outcomes of these elections and the fact that they have been fair mean that these are further steps towards EU accession, towards this desideratum, I can say, of the Republic of Moldova? Siegfried, you kick off? As you wish. Please. Okay, thank you. Cel mai important lucru în momentul de față în Republica Moldova este reformarea sistemelor publice, îmbunătățirea educației, astfel încât tinerii din Republica Moldova să nu mai fie nevoiți să părăsească țara, îmbunătățirea sistemului medical, reforma justiției. O justiție puternică, independentă, întărirea statului de drept și combaterea corupției. Combaterea spălării banilor, investigarea fraudei privind furtul din sistemul bancar de 1 miliard de euro, reprezentând 12% din produsul intern brut al Republicii Moldova. Exact acestea sunt domeniile în care, pe bună dreptate, cetățenii Republicii Moldova așteaptă progres. Îmbunătățirea sistemelor publice, combaterea corupției, întărirea economiei. Acestea sunt prioritățile Republicii Moldova în momentul de față, pe măsură ce Republica Moldova îndeplinește tot mai multe standarde, atunci evident putem avea în vedere continuarea apropierii de Uniunea Europeană. La momentul de față, ce ajută cel mai mult cetățenii Republicii Moldova este implementarea acestei agende de reforme. Avem prin acordul de asociere creat cel mai bun cadru pentru o relație apropiată, strânsă dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Am văzut cum relațiile s-au strâns în ultima perioadă, dar considerăm că prin acest vot dat acum, prin crearea acestei majorități parlamentare largi, s-au creat premisele pentru o reformare ambițioasă în Republica Moldova și asta este ceea ce oamenii vor simți în viața de zi cu zi. Thank you for this question. I believe that the most important thing for the Republic of Moldova is the reform of the public system, strengthening the education so that the youth of the Republic of Moldova no longer feel that they need to or they have to leave the country, strengthening the health system, strengthening the judiciary, as well as the fight against the corruption, fight against the money laundering, investigating fraud, for example, the fraud of 1 billion euro in the banking system, which represents 12% of the GDP. So in brief, we're talking about reforms along the lines of strengthening the public systems, fight against corruption, and strengthening the economy. This is, I believe, what helps the Republic of Moldova citizens the most. And furthermore, the association agreement that is in place between the EU and the Republic of Moldova provides the best framework for the strengthening of the relationships. And the more reforms the Republic of Moldova undertakes, the more we can consider further strengthening of the relations. And furthermore, the vote expressed in the elections provide us assurance that this ambitious reforms are going to be implemented. Thank you, Mr. McALLISTER.
Thank you. I have nothing to add. Siegfried MURETAN explained everything very well. Because the gentleman was referring to the electoral process, let me just underline that I was impressed to see that Moldova has a sound basis to hold democratic elections, both in terms of legislation and technical preparation. The critical points we saw during this electoral process I have addressed, and we offer also our support to the Moldovan government and parliament to work on these points we have criticized, but going back to the question, this clear majority in the Moldovan parliament is also an opportunity now for the parliament, the government, and the president to work together. And in the end, it's about accelerating genuine and ambitious reforms which are beneficial for the country, for the economy, and for the people of Moldova. We will follow these developments now in Chișinău very closely. And let me once again underline, we will be ready to support the people of Moldova in implementing all the necessary reforms.